Pihak berwenang Amerika Serikat dilaporkan berhasil mengamankan pelaku penembakan 2 orang staf kedutaan Israel di Washington. Kedua korban adalah pasangan muda yang akan bertunangan dan dibunuh oleh seorang pria bersenjata saat mereka meninggalkan sebuah acara di Museum Yahudi di Washington DC pada Rabu 21 Mei 2025 malam. Kepala Polisi Metropolitan Washington Pamela Smith mengatakan seorang pria menembak sekelompok orang dengan pistol dan mengenai kedua korban. Pelaku terlihat mondar-mandir di luar museum sebelum penembakan. Tersangka tunggal diidentifikasi sementara sebagai Elias Rodriguez berusia 30 tahun dari Chicago dan kini telah ditahan. Menurut keterangan aparat keamanan, penangkapan pelaku dilakukan tidak lama setelah penembakan. Saat ditangkap, pelaku juga sempat berteriak bebaskan Palestina. Selain 2 tuduhan pembunuhan tingkat pertama, Rodriguez juga didakwa dalam pengaduan pidana 6 halaman dengan pembunuhan pejabat asing, menyebabkan kematian dengan senjata api dan melepaskan tembakan dalam kejahatan kekerasan. Sementara itu, kedua korban yang terkena tembakan dan tewas teridentifikasi sebagai Yaron Lishinsky dan Sarah Lynn Milgrim, pasangan muda yang akan bertunangan. Teman dan anggota kelompok advokasi yang mereka ikuti mengatakan bahwa pasangan itu berkomitmen untuk membangun jembatan antara orang Arab dan Yahudi dengan harapan dapat mengakhiri pertumpahan darah di Timur Tengah. Setelah penembakan tersebut, kedutaan besar Israel di seluruh dunia segera meningkatkan keamanan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merespon insiden pembunuhan 2 staf Israel oleh seorang pria bersenjata di Washington. Dirinya menyebut aksi tersebut mengerikan. In Washington, something horrific happened. A brutal terrorist shot in cold blood a young, beautiful couple, Yaron Lishinsky and Sarah Milgrim. Yaron had just bought an engagement ring for Sarah. He was planning to give it to her in Jerusalem next week. They were planning to start a new and happy life together. Well, that tragically did not happen. Yaron and Sarah weren't the victims of a random crime. The terrorist who cruelly gunned them down did so for one reason and one reason alone. He wanted to kill Jews. And as he was taken away, he chanted, "Free Palestine." This is exactly the same chant we heard on October 7th. Perdana Menteri Israel juga membantah tudingan 3 negara sekutu yakni Inggris, Kanada, dan Prancis yang menyebut eskalasi di Gaza semakin mengerikan. Ketiga negara tersebut pun mengancam menghentikan perdagangan bebas. I could never understand how this simple truth evades the leaders of France, Britain, Canada, and others. They're now proposing to establish a Palestinian state and reward these murderers with the ultimate prize. Well, for 18 years, we had a de facto Palestinian state. It's called Gaza. And what did we get? Peace? No. We got the most savage slaughter of Jews since the Holocaust. You won't be surprised to learn that Hamas thanked President Macron and Prime Minister Starmer and Carney for demanding that Israel end its war in Gaza immediately. Hamas was right to thank them, because by issuing their demand, replete with a threat of sanctions against Israel, not Hamas, these 3 leaders effectively said they want Hamas to remain in power. They want Israel to stand down and accept that Hamas's army of mass murderers will survive, rebuild, and repeat the October 7th massacre again and again and again, because that's what Hamas has vowed to do. I say to President Macron, Prime Minister Carney, and Prime Minister Starmer, when mass murderers, rapists, baby killers, and kidnappers thank you, you're on the wrong side of justice. You're on the wrong side of humanity. And you're on the wrong side of history.